నమస్కారం అండి. నేను ఉదయ్ కుమార్. వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్. ఇవాళ మనం ఒక వండర్ఫుల్ ఏఐ టూల్ చూద్దాం. చాలామంది ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూస్లో అయినా సరే, ప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చేటప్పుడైనా సరే, సేల్స్ కాల్లో అయినా సరే, కాల్ మాట్లాడతాం, ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతాం, ఇవన్నీ అవుతున్నాయి. కానీ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే అక్కడ మనం చేసే మిస్టేక్స్ చెప్పలేకపోతున్నారు. ఆర్ ఎక్కడ నేను రైట్ చేశాను, ఎక్కడ రాంగ్ చేశాను, ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి, ఎక్కడ నేను ఇంకా ఏదైనా కొత్తగా ఏదైనా చెప్పేది ఉండే, ఆర్ ఎక్కడ నేను ఏదైనా మిస్ చేసేది ఉండే, ఓకే, స్కిప్ ఏం చేయాలి, ఇలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ మన బ్రెయిన్లో ఉంటాయి అనమాట. సో నవ్ ఐ విల్ షో యూ వన్ వండర్ఫుల్ టూల్. మీరు రేపు జాబ్ కోసమైనా, బిజినెస్ కోసం, సేల్స్ ఆర్ మీ ప్రజెంటేషన్ అప్లోడ్ చేసుకోవడం మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ టూల్ ఈస్ కాల్డ్ as యూడ్లీ టూల్. సో ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది అనమాట. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ వర్క్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను యూడ్లీ ఏఐ అనే ఒక టూల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో యూడ్లీ YOODLI. సో అప్రాక్సిమేట్లీ 5 యూడ్లీస్ మనకు ఫ్రీగా ఇస్తారన్నమాట. ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ క్లిక్ చేసి నేను లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పేసి క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో ఇంటర్వ్యూ క్లిక్ చేసిన తర్వాత నా కెమెరా పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో నా కెమెరా పర్మిషన్ నేను ఇచ్చేసాను. ఇచ్చిన తర్వాత నీకు ఏం ఇంటర్వ్యూ కావాలి, బిహేవియర్ కావాలా, టెక్నికల్ కావాలా, తర్వాత ఇక్కడ సమ్ మేనేజర్లా ఉన్నారు. రోల్ ఏంటి, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరా, టెక్నికల్ ప్రోగ్రామ్ మేనేజరా, డేటా సైంటిస్టా, మార్కెటింగా, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. అండ్ కంపెనీ గూగుల్, ఏ కంపెనీ కూడా ఇవ్వచ్చు. సో ఇట్ విల్ ట్రై టు గివ్ సంథింగ్ నియర్ టు ఇట్. సో మేబీ నేను ఇప్పుడు బిహేవియరల్ ఇంటర్వ్యూ అని చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ థింగ్ రోల్ వచ్చేసి సో మార్కెటింగ్ అని ఒక రోల్ ఇచ్చాను. కంపెనీ వచ్చేసి మేబీ విల్ సెలెక్ట్ ఓకే, లెట్ సెలెక్ట్ సంథింగ్ గూగుల్ అని సెలెక్ట్ చేస్తాను. సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ కింద ఇప్పుడు స్టార్ట్ అని క్లిక్ చేస్తాను. ఓకే. Hey, good morning. Thanks for joining the call. I'm Mike, a manager here at the company. How are you doing today? Hey Mike, thank you for asking. I'm doing great. How about you? Doing well, thanks. So let's get started here. Tell me a bit about your background and what brings you to this role. Yes, so my name is Uday Kumar. I'm from Hyderabad. I'm into marketing from last 30 years. So especially, we deal with cosmetics. So we deal with all the cosmetics, especially, paraben-free, sulfate-free, face wash, such kind of products. That's great, Uday. So with 30 years in marketing, you've got a lot of experience. Can you tell me about a time when you had to deal with a challenging customer or a difficult situation and how you handled it? Yes, we worked very hard on one particular product. We spent a lot of money there with respect to our company, and we wanted it to be, chemical free, paraben free, sulfate free. We wanted it to be very good. And when we were about to launch our product, there was this one company which suddenly popped in, and it could also create a similar kind of product, but it had chemicals in it. But yes, they were very great with respect to their positioning. They were very great with respect to their ads, and it was very difficult for us. But later on, we created some educational content. We tried to educate our customers. We tried to educate our previous customers as well by sending things on WhatsApp, by sending things about our new product on email and all those things. Yes, it took a lot of time. It took a lot of time and energy for us, but yes, eventually we could take it forward. That's a solid example of how you pivoted your strategy. So when you were creating that educational content, how did you measure whether it was actually working? Like, what metrics or feedback were you looking at? Uh, oh, I don't know. I want to understand. We created it, but this problem was. Can I drink some water? Of course, go ahead. Okay, thank you. So, how we measured it was by our sales. Makes sense. So you were tracking sales as your main indicator of success. Did you notice a specific uptick in sales after you started that educational campaign? Or how did that play out? So I had
మై కంపెనీ రెవెన్యూ ఇంక్రీస్డ్. Got it. So the revenue went up. That's good. And was that increase something you could directly attribute to the educational content you were putting out, or was there other factors involved too? I not understand what you say. Let me rephrase that. When the revenue increased, do you think it was because of the educational content you created, or were there other things happening at the same time that also helped? థ్యాంక్ యూ. సో చాలాసార్లు మనం కూడా ఇలానేనో ఇంటర్వ్యూ అనగానే తడబడుతూ ఉంటాము, ఆర్ ఒక కస్టమర్ దగ్గర మధ్యలో ఏం మాట్లాడో తెలియకపోవచ్చు. యూనో ఎవరు కూడా మనకు కోచింగ్ ఇవ్వరు ఇక్కడ మిస్టేక్ చేశారని చెప్పేసి. బట్ నేను కావాలని మధ్యలో ఆగాను, ఓ అని చెప్పేసి ఫిల్లర్ వర్డ్స్ యూస్ చేశాను అనమాట. బట్ ఇప్పుడు చూడండి, యూడ్లీ మైండ్ బ్లోయింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. నేను మాట్లాడిన ప్రతి ఒక్క విషయం కూడా ఇక్కడ రికార్డ్ అయిపోయింది లెఫ్ట్ సైడ్లో. మన వీడియో కూడా మాట్లాడింది అంతా కూడా ఇక్కడ కనపడుతుంది అనమాట. సో మనం చెప్పింది అంతా వచ్చేసింది. ద గ్రేటెస్ట్ పార్ట్ అబౌట్ యూడ్లీ ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్ ఎస్ కోచింగ్ అండ్ అనలిటిక్స్ అనమాట. సో కోచింగ్లో ఏంటి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం మాట్లాడాను, ఓకే ఎక్కడ రైట్ వెళ్ళాను, ఎక్కడ తప్పు వెళ్ళాను, ఇంకెక్కడ బెటర్గా చేస్తే బాగుండేది, ఇవన్నీ జస్ట్ ఒక 30 seconds 1 minute వచ్చేసింది. యాక్టివ్ లిజనింగ్, యూ షోడ్ సమ్ బేసిక్ ఎంగేజ్మెంట్ బై ఆన్సరింగ్ యువర్ కాన్వర్జేషన్ పార్ట్నర్ క్వశ్చన్స్. వెన్ యూ డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ నువ్వు అడిగావన్నమాట. బట్ నువ్వు ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అంటే ట్రై టు రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ వాట్ యువర్ కాన్వర్జేషన్ పార్ట్నర్ వాజ్ సేయింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్ ఏం అడిగారంటే, డిడ్ యూ నోటీస్ అ స్పెసిఫిక్ అప్టిక్ ఇన్ సేల్స్ ఆఫ్టర్ యూ స్టార్టెడ్ ఎడ్యుకేషనల్ క్యాంపెయిన్. అప్పుడు నువ్వు ఎలా రెస్పాండ్ అయ్యేది ఉండే, దట్స్ అ గ్రేట్ క్వశ్చన్. యూఆర్ ఆస్కింగ్ వెదర్ ద ఎడ్యుకేషనల్ కాంటెంట్ స్పెసిఫికలీ డ్రో ద సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందని అడుగుతున్నారా అని అడగాలంట. అంటే అక్కడ ఏం మిస్టేక్ చేస్తాం, జస్ట్ 3 minutes ఆఫ్ కాన్వర్జేషన్లోనే ఇంత వచ్చిందనమాట. ఇంకా డీపర్ కాన్వర్జేషన్ కూడా మనం వెళ్ళొచ్చు. తర్వాత నేను సిచ్యువేషన్కి తగినట్టు 3 out of 5, టాస్క్ ఎంత, యాక్షన్ ఎంత, రిజల్ట్ 2 out of 5. సో ఓవరాల్ రేటింగ్ 2.8 ఇచ్చారు. ఫీడ్బ్యాక్, ఎ ఫ్యూ మోర్ ఏఐ కోచింగ్ కామెంట్స్ ఆర్ లోడింగ్ అని అక్కడ నాకు ఇస్తున్నారనమాట మొత్తం ఫీడ్బ్యాక్. తర్వాత ఎక్కడ గ్రో అవ్వాలి, ప్రిపేర్ నెంబర్స్, ఎక్కడనో మార్కెటింగ్ చేస్తామని చెప్పావు, ఏం చేస్తామని నెంబర్స్ చెప్పాలి కదా, ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందని. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు మార్కెటింగ్ ఫ్రమ్ 30 years, ఒక జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా. బట్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా సో క్వశ్చన్ 1 ఏంది, great job starting with a polite greeting and showing appreciation. You came across as a friendly and professional person లా చెప్పావు. కానీ ఇక్కడ your tone was warm with a slightly smoother opening. Your response would sound even more confident. ఇలా ఆన్సర్ చేయాలని ప్రతి ఒక్కటి వచ్చేసింది. టోన్ ఎలా ఉంది, టోన్ యూ కేమ్ ఆఫ్ as somewhat nervous and unclear, particularly when responding to questions. ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఓ ఐ డోంట్ నో ఇలా చెప్పినప్పుడు నర్వస్ అని వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది. విజువల్ ప్రెజెన్స్ ఎలా ఉంది చూపిస్తాను అది కూడా. యూ కేమ్ అక్రాస్ ఇస్ అ వెరీ సీరియస్ అండ్ ఫోకస్, బట్ నీ ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ నీకు టెన్షన్ ఉందని కనపడుతుందని చెప్తున్నారు అనమాట. క్రేజియస్ట్ థింగ్ రైట్. నా కళ్ళు పెద్దగా చేశాను, తలపైన చేయి పెట్టుకుంటున్నాను, ఇలా స్వెట్ వచ్చినట్టు చేశాను అంటే నేను నిజంగా టెన్షన్ పడుతున్నానో లేనో కూడా చెప్పేస్తారు. బికాస్ ఇంటర్వ్యూలో అది కూడా చెక్ చేస్తారు. మీ సేల్స్లో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అనమాట ఆపోజిట్ పర్సన్ మీరు టెన్షన్ పడుతున్నారో లేదో కూడా. అనదర్ క్రేజియస్ట్ థింగ్ ఇన్ యూడ్లీ. దెన్ సమరీ, మీరు చెప్పారు స్పీకర్ ఇంట్రడ్యూస్ హిమ్సెల్ఫ్, ప్రొనౌన్సియేషన్ పరంగా ఏం కరెక్ట్ చేశారు. అనలిటిక్స్కి వెళ్ళిపోతే వీక్ వర్డ్స్ ఏం వాడాను, సో అని 5 సార్లు. చాలామంది సో 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 యునో ఇలాంటివి వాడుతూ ఉంటారనమాట. అది కూడా మొత్తం తెలిసిపోయింది ఇక్కడ నేను ఎక్కడ ఎన్నిసార్లు వాడాను. ఎస్, సో మై నేమ్ ఇస్ ఉదయ్ కుమార్. సో ఎక్కడ నేను సో వాడానో కూడా చూపిస్తున్నారు. నెక్స్ట్ రిపిటేషన్ వర్డ్స్, థ్యాంక్ యూ, వి, ఆర్, బై ఇలాంటివి ఎక్కువ వాడానంట. ఫిల్లర్ వర్డ్స్ ఊ అని చెప్పి 11 సార్లు వాడానంట. సో ఎస్పెషల్లీ we deal with cosmetics, so we deal with all the సార్ అవి కూడా యూస్ చేయకూడదు జనరల్గా రైట్. ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ఇట్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్, జనరల్గా ఐఎల్స్ ఎగ్జామ్కి మీరు వెళ్ళినప్పుడు చెప్తున్నారు కదా ఫిల్లర్ వర్డ్స్ ఇవన్నీ యూస్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి. సెంటెన్స్ స్టార్టర్స్లో 15% ఆఫ్ టైమ్స్లో థ్యాంక్ యూతో స్టార్ట్ చేస్తావు. లిజనింగ్, సో లిజనింగ్ మనం ఎంతసేపు వాళ్ళు ఎంతసేపు, ఆల్మోస్ట్ సేమ్ 51-49. మోనోలాగ్స్, క్వశ్చన్స్, ఏదైనా క్వశ్చన్స్ కన్సిడర్ ఆస్కింగ్ అట్లీస్ట్ 5 questions రైట్. ఎంగేజ్ అవ్వాలి అంటే జస్ట్ వన్ సైడ్లా కాకుండా మీరు క్వశ్చన్స్ అడగాలి అని చెప్పేసి ఇది షోయింగ్. అండ్ డెలివరీ పార్ట్ చూసుకుంటే నా స్పీచ్ కరెక్ట్ ఉందా, ఫాస్ట్ ఉందా, స్లోగా ఉందా చెప్తున్నారు. పాజెస్ ఏమి ఇస్తానో చెప్తున్నారు.
ఐ కాంటాక్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ 2.5 minutes యువర్ ఐ కాంటాక్ట్ ఈస్ డైరెక్ట్. సో కావాలన్నప్పుడు మనం బాగానే చెప్పాం, తర్వాత నేను డీవియేట్ చేశానమాట అండ్ అన్వేవరింగ్. బట్ తర్వాత నుంచి నీ ప్యాటర్న్ షిఫ్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో అటు ఇటు చూస్తున్నావు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సెంటరింగ్ పరంగా ఎలా ఉన్నాను, సో కీప్ ప్రాక్టీసింగ్, మేక్ ష్యూర్ యూర్ సెంటర్డ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. సో స్క్రీన్కి అటు ఇటు వెళ్ళకు, నువ్వు కరెక్ట్ నించో అని చెప్పేసి కూడా చూపిస్తాను అనమాట. పేసింగ్ ఎలా ఉంది నా పేసింగ్, ఎవ్రీథింగ్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్ అండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏఐ. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్ బికాస్ ఇప్పటివరకు మనం చెప్తున్నాం, మాట్లాడుతున్నాం, ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తున్నాం, యూనో క్రాక్ అయ్యే ఇంటర్వ్యూస్ క్రాక్ అవుతున్నాయి. బట్ క్రాక్ అవ్వని ఇంటర్వ్యూస్ ఎందుకు క్రాక్ అవ్వట్లేదు? ఆర్ ఒక సేల్ ఒక 10 పీపుల్కి మీరు చెప్తున్నారు, ఒక 2 people కొంటున్నారు, వీఆర్ హ్యాపీ. బట్ ఆ 8 people ఎందుకు నో చెప్తున్నారో మనకు తెలిస్తే ఎలా ఉంటుంది? మీరు ప్రజెంటేషన్స్ అన్నీ ఇస్తున్నారు బాగానే, బట్ ఆ ఇచ్చే ప్రజెంటేషన్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఎవరైనా కోచింగ్ ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది? కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? కానీ అలా ప్రతి ఒక్క నిమిషం, ప్రతి ఒక్క వర్డ్ ఎవరు కూడా నోట్ చేసి మనకి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వలేరు అనమాట. బట్ విత్ ఏఐ నౌ ఇట్స్ పాసిబుల్. ఎందుకు? మీరు ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేయొచ్చు, కావాలంటే అప్లోడ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది అక్కడ. ఆర్ మీరు ఒక సేల్స్ కాన్వర్జేషన్ చేస్తున్నట్టు కూడా మాట్లాడవచ్చు. ఆర్ ఇంటర్వ్యూ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇంటర్వ్యూ అయినట్టు ఉంటుంది అనమాట. ఇవ్వగానే నేను ఒక 3 minutes శాంపుల్లా కావాలని కొన్ని మిస్టేక్స్ చెప్పాము, అసలు మిస్టేక్స్ వస్తే ఎలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుందని చెప్పేసి. బట్ మీరు ఒక లాంగర్ కాంటెంట్ ఆర్ లాంగర్ కాన్వర్జేషన్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట. వన్ ఆఫ్ ద మైండ్ బ్లోయింగ్ టూల్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఆర్ పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ జాబ్స్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు, మార్కెటింగ్ సేల్స్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, ఎక్కువగా ప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చే పీపుల్ అయినా కూడా మీరు యూస్ చేయొచ్చు యూడ్లీ. సో ఫ్రీ వర్జన్లో 5 యూడ్లీస్ మనం ఫ్రీగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఆల్టర్నేట్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇంకొక 5 యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ ఇఫ్ యూ రియలీ రిక్వైర్ మీరు ప్రీమియంకి వెళ్ళొచ్చు. అండ్ ఎస్, అక్కడ కంపెనీ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, గూగుల్ కంపెనీయా ఇంకో కంపెనీ అని చెప్పేసి. సో ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు గివ్ సంథింగ్ నియర్ టు దట్ కంపెనీ. అండ్ బిహేవియరల్ ఇంటర్వ్యూనా, టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూనా, అది కూడా చేయొచ్చు అనమాట. సో కమెంట్స్లో తెలియజేయండి మీకు ఎలా అనిపించింది, అండ్ మీరు ఇది ఎక్కడ యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? మీ సేల్స్ మార్కెటింగ్లో యూస్ చేస్తారా, ఆర్ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ కోసం వెళ్ళినప్పుడు యూస్ చేస్తారా? అండ్ ఎస్, ద పవర్ ఆఫ్ ఏఐ చూస్తే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుందా ఆర్ భయం వేస్తుందా కూడా చెప్పండి. బికాస్ ఏఐ ద్వారా ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్. అది మనకి స్ట్రెంగ్త్ మాత్రమే, రైట్? భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో మీరు కూడా ప్రాపర్గా యూస్ చేసి మీ జాబ్, మీ ప్రొఫెషన్లో నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.